Dear viewers, and welcome once again to another episode of Healthlink, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abu Bakar, and my colleague Khadijatu Jallo. We're very happy to be here once again for another very interesting and very important topic. But before we go into the topic, as usual, we want to remind our listeners and our viewers that although we are not hearing much about cases, many new cases of COVID in the Gambia, COVID is still in the world. Many countries are getting another wave, and in the Gambia we're not immune to another wave. Therefore, let us remember all the things that we've been talking about all the time, which is that we should still be wearing our masks when we are in public. We should still avoid crowds and being in crowded places. We should still socially distance. If we are in crowded places, try to be at least a meter or a meter and a half away from each other. We should still frequently wash our hands. And finally, the vaccines are here. They are usually very expensive, but they are free of charge for Gambians. And therefore, anybody who has the chance to take the vaccine, please take the vaccine so that you protect yourself, protect your family, and be part of those who are protecting the country as a whole. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Healthlink bi nga xam ne man Dr. Abu Bakar Dia ak Khadijatu Jallo ñoo leen ko di indil fii nii semaine bu nekk. Tey nag ñu amal leen beneen topic boo xam ne bu am importance la, topic boo xam ne suñ ko déglu bu baax dinañu amal ñun ñëpp njëriñ, waaye balaañ cee dugga ñu fàttelu leen ne mbas bi ba tey mu ngi fii nii. Léegi nag ñun ñu ngi santagum yàlla ne nekkuñ di am ay cases yu bëri, waaye ñuy fàttali nit yi rek ne luñ daan yàgga di wax moo fi nekk ba tey, mooy ne ba tey ñu jéem rek ñuy sol suñ masque yi, ñu jéem rek ñuy moytu ay mbooloo suñ demee nag ba nekk ci ay mbooloo nuñ ko munee rek di soriwante, ñu jéem a soriwante tuuti nga xam ne su affaire bi ñëwoon nit tamit du teel a law, ñuy faral di raxas suñ loxo. Mujjanteel bi it ñu fàttale ko ne péngu baa ngi fi ñàkk bi, te ñàkk bi nag dafa waroon a nekk lu seer, waaye Gambia fii nii képp ko bugg a jël mun nga koo jël te doo ci fay butut. Loolu nag mu nekk loo xam ne yombal la boo xam ne ku nekk war na koo jëfandikoo, nga xam ne di nga mun a aar sa boppa, di nga aar sa mbokk yi, di nga aar sa xamaale yi, di nga bokk tamit si ñi nga xam ne ñoom ñooy aar dëkk bi yëpp. Parce que ñun ñëpp suñ jëloon ñàkk bi léegi nii kon feebar bi foog naa ne ñun du ñëpp duñ ko ragalati, dinañ dem sax ba mun a sumi suñ masque yi nga xam ne dinañ mun a jëflante naka lañ bëgg a jëflante ñun ñëpp. Kon nu maa def rek mooy dinaa bàyyi Khadijatu mu wax li suñ mbokki mandinka yi, suñ si jógee nag ñu dugga nag ci topic bi nga xam ne moo ñu fi indi tey. Jërë ngeen jëf. Thank you, Doctor. Assalamu alaikum badingol mbal barala na jate kenya programme to kamen sotale jang tenengu teneng QTV telebum bato. Mbadingol bidu nin kacha kumayari mbadule natale jang bar hani kabija nembe dun na kacha kono nsal hakilo bulandiko hani say nyon kurango coronavirus kurango abe kerine hani atara hani say atalata na sate otole bar wamatin nako sate dol hani say iba soto kanne adabe mantoro ke kanjile nsa kata nyabe ya lonko mbe min ke kan sa kafu nga kafol tala ngarim bulol ku wato wati nga kata ni atara nga lonko nyin kafo onta tuno la tabali yala je nga kata nganna maksol dum adun nen tatan kari jam fanyola mitar killing wala killing nen to nga kata ko wotun tema adun fanan nga kata mba kata nyamin kela ngatan na pengolta wato wate mbal hakilo bulande la ko nyim pengo nyin abe kerine sate dol bije ibe la fere ngala pour ka soto abe koleari mangir pengola da kolea ntoldun na jang pengo ferente hanit bututo ita jola ibe min kala doron wala ita jata kende abunda mi yalon ko ba dikan yeta ye pengo dila hani feng ita jola je mba katalan katanya mi yalon ko nga kata fonse nyi maxi dungo bondi mbodun kala nyaadi le wala mbeye den nga nyon kurango kele nga bay na sate o kono nga bay dunia kono wolom nga nyen tankarangol min foye nimbe ma be tan be ya ke nyanta ka ke nyamen
alala di marokan mfana benyon kurango bayla state kono la abaraka. Thank you very much, Khadijat. Khadijat, today we have a very important topic that we maybe should talk about more than we are talking about it. We have mentioned it in other illnesses many times, but we have never done a program on it alone, on its own. And today that's what we are going to talk about. And it is being overweight or being obese. Simply, that means that the weight of the person, when we say overweight, is that the weight of the person is actually more than what is healthy for them. And if we talk about obesity, it means that it has gone to a level in which it is now definitely going to affect the health of that person. So these are the two things. So when we say overweight, it's a milder form. When you talk about obesity, it's a more severe form of the same condition. Although it is easy when you see somebody, when you just look at them, you will know this person's weight is more than what it is, but there are some things that define it. But maybe we will talk about this basic thing first, because I want people to really understand this concept. And I'm going to take it very slowly today so that we have the chance to talk about it with our non-English speakers. Mbokk yi comme nuñ leen ko waxee rek tey luñ leen fi amal tey mooy ci waxtaan bi ci wér-gu-yaram mooy ki nga xam ne PCM weesu na fan la war a em, réyaayam weesu na fan la war a em. Mu nekk loo xam ne suñ duggee ci programme bi di ngeen xam ne lu am solo la pour nit xam. Nit nag soo ko gisee rek am na ñu bari ñoo xam ne soo leen gisee rek di nga mën a xam ne kii nii wax dëgg yàlla PCM romba na fan la war a em. PCM mu ngi ko commencé di ko gétteen moom si yow sax soo ko gisee di nga xam ne kii réyaayam daal commencé na di ko gétteen. Waaye su dut loolu am na noo xam ne noonu lañ ko dee di mun a xamee. Dinaa ci dugga ndanka pour nit yi fuñ toog si kër gi rek di nga mun a xam ne man moom definitely suma peese léegi romba na weesu na fu mu war a em, xaaral ma seet naka laay def wala nekkut loolu noonu. So dinañ leen ko jéem a wan nag si ndanka parce que yenn yi du dee yomba pour nit ki xam ne peeseem romba na fan la nekk. Khadija. Baraka docteur. Mbadingol biiru nga kachamin natali jambi na jati kende abunda to wolom hadama dingo balo nying anyantaka dangdameng watu watin katula kachanyin dundin na kacha kono bare bi nga joko akumayata le ko fanan kumayata wala nan komba tunga nanan nale kacha mayatina hani membe suwo kono ni yatara yalong ibalo tembe dulabe dameng anin ila balo tembe dulabe damani sanjo jati kende afenko amanke fenti meya lonko abete yatale bidung nga jibe ko balo tembe dula membe mol bala nunto anin sayin afatatale meyatin nako sayin bimbe kaccanyin kelale na damandin fo alsa faham no nyaadile memmu isanjo anin ibalo tembe dula nyin anyantaka kanyang mintole. Thank you very much, Khadija. I think the first thing that we have to get people to know, because many people will think that your weight depends on how old you are. It is not really that. Your weight really depends on how tall you are. The taller you are, the more you are entitled to some more weight. The shorter you are, the less you are entitled to some weight. So you have to check your height. Your height is the most important thing as per your weight. And we have something we call the BMI, which is the body mass index. Which really just, there's a calculation which takes your weight in kilograms and take your height in meters squared, and then we calculate it. Now that can be difficult mathematically, but everything has been made easy nowadays. If you have a phone which is on the internet, all you can do is just Google and look for BMI calculator, BMI, body mass index. BMI for those people who speak English. You just type BMI calculator, then you go and check your height, and you check your weight, and then you can input it in the units that they want. So kilogram, and then in meters, which is 1 point something meter in most people. Very few people are more than 2 meters.
And when you put those parameters there, it will give you the BMI straight away. And the BMI you should get should be 25 or less for you to be healthy. Anytime you get more than 25, then you are considered to be overweight. And if your BMI reaches 30, then you are considered to be obese. We will go into why these two distinctions and what these problems can cause. But for those of us who do not have that amount of facility to be able to get that, there's a very simple way to know whether your weight is more than what your height allows you to have. And that is to measure your height in centimeters. And most people are 1 point something or 100 and something centimeters tall. So you could be 150 for ladies, 140 is bordering towards being petite or small. And then you can go up to most people, very few people more than 2 meters. There are some people who are taller than 2 meters, the basketball players and so forth. And so you measure that. So if you are, for instance, let us just go to 150 centimeters tall, then your weight should not be more than 50 kilograms. If you are 155, your weight should not be more than 55 kilograms. So if you are 160, your weight should not be more than 60 kilograms. This is a very rough guide. The BMI is a better calculation, but this is a rough guide for most people who can use it. So all you do is go somewhere and measure your height in centimeters, and you know that if I am 170, for instance, I should not be more than 70 kilograms. So that makes it very easy. Mbokk yi lu ñu doon wax rek léegi nii mooy ñu njëkk a wax lan mooy firnde ne nit PCM romba na fan la war a éega. Wax nañ fi ne am na benn loo xam ne mun nga koo calculate ci sa computer, waaye loolu bëgguma koo wax ci olof sax parce que ñi nga xam ne dégguñ angale dina jafe lool pour ñu def ko, so boobu dinaa ko bàyyee boor. waaye yéen ñi nga xam ne déggu leen angale loolu naa mën a use mooy ne mun ngeen a dem fu leen ne so leen demee ci seen tailleur bi ku leen naa defalal seen yére yi mu ngi amee kii centimètre measurement mu cegal leen ci seen tànka ba seen diggi boppa bi ñaata centimètre la, dina nekk téeméer ak dara. ñi ci ëppa yëpp téeméer ak dara la moo nekk. am na ñoo xam ne nag dina weesu ñaar téeméer, dina dem ba ñaar téeméer. waaye ki nga xam ne am na téeméer ak dara mu ne la yow sa bos téeméer ak juróom fukka la, kon yow sa peese warta romba juróom fukki kilo. soo demee nga peese sa boppa nga gis ne yow romba nga juróom fukki kilo te yow sa guddaay téeméer ak juróom fukka rek la, nga xam ne yow kon romba na fan la war a romba. su nekkee ne def nga ko nga gis ne mu ngi éega téeméer ak juróom benn fukka, nga xam ne yow sa peese warta romba juróom benn fukki kilo. soo demee ba am téeméer ak juróom-ñaar fukka wala téeméer juróom-ñaar fukka ak juróom, yooyu noonu jigéen yu bari du ñoo éega foofu noonu, waaye góor yi dañ dee dem ba foofu noonu. ñi nga xam ne dañ ma gën a njool, man su ma taxawee léegi ni maa ngi 170 mooy téeméer ak juróom-ñaar fukka. kon man suma peese man suma bopp warta romba juróom-ñaar fukki kilo. ku dem nag ba am ñaar téeméeri centimètre ci guddaayam, kooku mun naa dem sax ba téeméeri kilo, te loolu noonu nekkut loo xam ne dina ko lor moom. so loolu lañ ko setee ci seen guddaay. kon dinaa bàyyi Kadijatu wax loolu noonu, den ñu door a dem nag ci beneen place ci waxtaan bi. mbaadiŋol comme nga faale ñamententi bi ka cañe mu warwol ñen na karolalti mais ya tinna ko mba yitandi lallale ise ifan pese no ñaadi la ya lon ko ñin kilo wala bete ya tif ibalo bala mais ya lon ko ate mantorala docteur ka fa ñama ko e ka fa mi BMI bari nte dunna no ka chato bake because ning ko mba dunna je bake do bi je mais ya lon ko ata faham la bari fanan ye ay sila do yitandi me ya lon ko asilo soneyata adun mo jamal sa kenol me ya lon ko ila loñing atembe dulani ni ye wolon doron anin yela kilo lon kilo jelle bela jama ibalo nala ko niatar ila lomu kemenen tallulu leti ibalo nala ko kilo tallulu itama nyanna tambilala ni ta tambita kilo tallulu la doron akama ko ibe tambi kan silo nyinnal me ya lon ko jata kende ya nyin ay men foko ibalo nyanta ka dame hani yatara ko imantano lopitano to pour yela pesero bar hani yatara ila karal lañing ila ñing tape line o min katare bulo ko ne kan na bayol suma min ne ka karalo ko hani yataye ya suma kabri singoto kata foy ko ngotima e balon nale e be ila loñing be tembe dula jelle ni lota peser lon ka yaajo ko da ila loñing
comme ntol musol jama se dan kemenen taworo kemenen tallulu ni lulu kemenen tallulu dol bije fam isa tambigoti bari amansiya bake wo kono ni atara yalon ko be kemenen taworo ite salon ko ila kilo me yalon ko ibalu membe te ata jata kende ala bundala wolon taworo ise danno woldo ni dum be kemenen tallulu ni lulu salon ko ila peser rongo manyana danna anyanta ka dan tallulu ani lulu so fengo fe mi yalon ko ila jamfoni aning nyat nomba fulol me yalon ko alabanta wollam nyen tallulu ni luloti taw worol nyinde ite se hakilo to bake ko ima nyanna tambela wala ni tambita wala doron fereke ya jibe iba jindila nyamen. Thank you very much, Khadijatu. I would have gone into what are the causes and so forth. But before I go into that, I want to go into the most important thing so that people can understand it. Why are we talking about overweight? Why are we talking about obesity? The issue is that these two problems are the cause of most of the problem that we are having in the world today. If you are above your weight, either you are overweight or you are obese, then you are more likely to have cardiovascular diseases. Now, these cardiovascular diseases are the leading cause of death in the world now. So you're more likely to have hypertension, you're more likely to have heart failure, you're more likely to have stroke, where one part of your body goes away, and these are the leading cause of deaths nowadays in the world. And the other problem that it can give you, hypertension, which is also a very bad problem that you can get, and also diabetes. The more you are overweight, the more likely that you can get diabetes. I'm going to stop there again so that we can go. I'll talk about so many other diseases that overweight can give you. But the first thing that we should know is that it is the cause of some of the leading causes of death in this world, which is cardiovascular diseases, heart problems, strokes, and things like that. Mbokk yi ñu dugg nag léegi nii si réyaay boobu ñuy wax noonu lu tax ñu war a bañ pour suñu yaram éga fu ñoo wax noonu. amoon na time soo gisee góor goo xam ne biiram baa ngi toll ni kolla baa ngi rëy ci kanamam ñu ne kii moo ngi dunda dundaam kii moom mu ngi dunda wala ñeneen ñi sax ndox bu sedda moo ma ko jox ndox bu sedda nag mos ta joxe biir bu rëy loolu nañ ko xam waaye nga gis nit ki biiram baa ngi toll fii nii nga foog ne moom mooy dunda waaye kooku mooy ki nga xam ne moom la feebar di gën a gaaw a daaneel. mooy ki nga xam ne soo leen seetloo ñi nga xam ne ñu ngi em fu ñu em nga gis ñi nga xam ne ñoom emuñ fu ñu em ñooñu ñoo dee gën a gàtt dunda kon kooku noonu kenn du mën a wax ne mu ngi enjoy so ñu bàyyi loolu noonu so ki nga xam ne dafa rëy luy problème bi mooy ne mooy gën a mun a am feebari xol yu bëri yoo xam ne ni daf ko am rëyaayi yaram bi moo ko jox feebari xol boobu noonu mooy gën a mun a am feebar boo xam ne mooy joxe stroke mooy ne nga toog rek benn boor bi yëpp demee boor sa ngaam bi demee boor doo mun a wax bu baax soo waxee kenn du understand looy wax yooyu tamit réyaay bu ëppa daf ko day joxe nekkul ne moom rek moo ko day joxe waaye réyaay bu ëppa bokk na si li nga xam ne daf ko day joxe wax nañ beneen léegi nii mooy feebari diabète bi nga xam ne léegi bëri na ci dëkk bi moom tamit réyaay bu ëppa daf ko day joxe so ñu bàyyi ñu wax loolu si kàllaama man ni nga door a jekkale yeneen feebar yi nga xam ne réyaay bu ëppa daf ko day joxe pour nit yi mun a xam ne lu ñu war a xam la ak lu ñu war a moytu la te lu ñoo mun a moytu la nekkul loo xam ne munuñ koo ñàkk a moytu. Mbaadiŋol bii ɗum docteur yafa ñaami ni ajen ɗum tañin waroñin na kaccala aya yitandile ko sayin waroñin ala sata kuraŋo min aka sabu na ñin duniya kono a sembo waratale a tatale fonko me ya tinna ko ñin waroñin ase kuran jamal le fintindino i balo bala me ya tinna ko ñin yele selo mi yalon ko mobe ba kumbula abe siyarin sate o kono le ñin sukuru kurango mi yalon ko fana abe siyarin sate kono le abe waro sa asabuno le ma fo ko waro dam ma sa asabuno le bar waro fana be kafarin tunkum folol kono le mi yalon ko asa mantoro fintindi yeno nanne ñing stroke ñing wala me yalon ko ka sidoro yetarata ye boy e bala kara kilingo be fa dalbe jenkela nengo be kuliyarin da kono amu fenneti me yalon ko waro fana mu fenneti me yalan ka aka asabule wati dobe je nun to isafa ko yo modol ja kono be warare ñing kwen ko la be ya fa kari wo kay abala nidia bunna bala ko do makane aya yitandile ko fenno mi yalan ka amant jata kende ya bunda ñinto amam beteya
amu fenneti me yalon ko setara tamala doron yaje yatara jeng hat ata kurango sotare ka fami ye ko jisu kurango nyi yesi doron jisoni ya wara me yalon ko balota fenkeno yesi doron yaje ko iko kari bantale mona ya sabu asatara ko kengo nyi waro membe balo kono balo nyi ma sambano so wala yatina kuran dol nin dol fana bijele me yalon ko kacaanye mbita ka nyame mba folal yenne bare insa nyen do fali folo me yalon ko so insa folo wale nyen dol la folo. Thank you very much. We'll continue with this. There was a time in our community here where arthritis, very few people knew about arthritis, and now everybody you talk to is having arthritis, especially at some age, especially our women, because obesity, unfortunately, in this country, we find it more with women than with men. But the reason is very clear. You are loading your bones more than they can take. You are loading your joints more than they can take. And that is why those joints lose the shock absorber, the soft bone that is there between the two bones, and loses the lubrication between the two bones. And that is simply what arthritis is. And if you are overweight, if you are loading your joints with more weight than you're supposed to load them, then you are bound to get arthritis. And that is why arthritis is very, very common now. And what you find out is somebody who feels because they're eating too much and they're enjoying themselves, they are overweight, and they cannot walk. They can't even simple walking. You see somebody who is 50 years old, who is 60 years old, to walk from one place to another is a big hassle for them. When they get up from their chair, before they can walk, they have to wait a long time before they can even take their first step, because the joints are all very tired because of weight. So osteoarthritis, which is what we are talking about, arthritis, which causes a lot of disability. There are people now who cannot walk, or who are walking with sticks, or their mobility is severely impaired just because they have been overweight for long and their joints are now affected by this weight. And those people, if they want to get a little better, the best way they can do it is by reducing their weight. Once they reduce their weight, they will not need even some of the medications that they are taking. Mbokk yi beneen mbir moo xam ne dinaa ko indi ci feebar yi nga xam ne yaram bu rëy daf ko dee indi, mooy lu ñoo wax arthritis. Léegi nii sax ñeme naa koo wax fii nii ci niti olof yi, parce que dinañ xam lu maa wax. Léegi nii koo gis mu ngi am ñeent fukki at wala juróom fukki at di dem ci kaw rek, soo ko laajtee daf laa ne maa ngi am arthritis. Léegi arthritis nekkul loo xam ne sax turi tubaab la, olof mun nañ koo use léegi nii, parce que bëri na fi bëri boo xam ne mun nañ koo use. Lu tax mu bëri mooy ñu ëppa seen yaram dafa ëppa lu nga xam ne moom la seen joints yi, moom la seen yax yi mun a dékku. Soo enee nag sa yax yi lu munta dékku lu yàgga, luy xew rek mooy yax yi dañoo yàqu. suñu demee nag ba yaaxu, soo balaa ngaa jóg yeneen nga toog, soo jógee balaa ngaa mun a yëngatu time bu bëri la laa jox balaa ngaa dox. Soo commencé dox ci suba si, balaa ngaa miin dox bi di nga am métit yu tara xëj na balaa bés bi di jeex nga mun a doxantu tuuti bu baax. Waaye si commencement bi daf laa gëteen lool. Am na ñoo xam ne dinañ dem sax bi munatuñ a dox, bi nga xam ne docteur Mare nañu woon na fii ni wax nañu ne dañ war a change seen joint yi, because seen joint yëpp yàqu na. Loolu nag lu ko waral, benn ci lu ko waral mooy yaram bu rëy boo xam ne moo ëppa yow sa yax yi luñ mun a ennu. So bii tam beneen problème la boo xam ne ku buggut pour am ko war ngaa jéem a wàññi sa peese. Mbaɗigol comme docteur ya fo ñaamen tenting ka yitandi ko waro ñing ala mantoro mi yalan ka be siari ñaamen ñim banku kan ani ñing duniya kono, wala men ka yitandi ko e ka fa kurango mi ye arthritis. Nunto isa si wati jama ita mo le memba folo ko arthritis wala ni wultan kulol kono le kan dimin, chokol kono le kan dimin. Bari ila balo ñin tembe dula ñin danta dame. Bari sa en kilim fula saba e sa mo mumin fo be sanji tallulu. Tamo ñing se kole yama. Tamo se kole yama yaje na wulita janna singol be tilina sa fa ko arthritis le ba kulol ñin kono bebe dimin. Wo be min ka sabu wolom waro ñinti. Bay balo ñin fana kulol kono me yebe balo kono. Ay duno min ta ay dandula le soto. Bar niya tara ye balo ñin ta ya dunindi duni kulun wala fo wati jang kulol ñin kono. Na meta kulol ñing itina duno ñin tano la. So ni man duno ñin tano doron wakati na ko chokol ñin kono fenko min bije me yalon ko wala ñanta ka balo ñin makoy wol be batatale. Nin chokol ñin fanan batata doron isaje ko ibe setti ñadati.
modol bije fang ko wa kacca tambe Dr. Marena nata janne ka yitandi ko modol bije fang hani e kumbalin kulol kono e nyanta ke falinne wo be mi ya sabu wolam waro nyinnem nen duni kulungo nyim meta doron kulo kono asa yitandi ko e balo nyin atata no la kote ke so wala ka wasaba hani ya tare lafta ka tamang janni ibe wulla fo ba fala matanga tamang nyin ko de saje balo kono be se dimin italo ne ibe kala no nyamen janni wula rose pour balo e dali tamang nyin na yati nako ning yalon ko ilafta ke fantan kanyin kurangol la wala munti ye balo nyin tembe dula nyin long be pare e kari e balo tembe dula ye skata ye balo nyin tala ya kata ni e balo nyin tala pour ase tankano nyin kurang sifalla e kamin ka chale tente. Thank you very much, Khadija. Khadija, another disease that we've been talking about here, and we know that obesity is one of the factors in that disease, is cancers. And there are lots of cancers that are associated with overweight and obesity. We find out that obesity and overweight is associated with some of these cancers in a very significant way. These include endometrial cancer, which is cancer of the womb, cancer of the breast, we talked about it in October, cancer of the ovaries, which is like the testes of the woman, prostate cancer in men, is associated with being overweight and obese, liver cancer, we see it more in obese people, bowel cancer of the intestines, kidney cancer. All these cancers are associated with being overweight. So being overweight really does not have an advantage. If I feel that I can eat whatever I want to eat and drink whatever I want to drink, and then I become overweight, I think I am enjoying, and people look at me as if I'm enjoying. Actually, the fact is that I am predisposing myself to lots of diseases, including these cancers. Benen bir mo xamne tam mbokk yi dinañ ko waxtaane moom laa doon wax Kadijat léegi nii mooy mbiri cancer. wax nañ fi cancer lu bëri waaye nag cancer yëpp soo leen xoolee yi ci ëpp yëpp soo leen xoolee ñu nga xam ne dañ rëy yaram fu ëpp fu ñu war a am ñooñu ñoo dee gën a am cancer yooyu noonu. cancer yi bokk na si cancer jurikaay bi, cancer bi nga xam ne mooy dal ween yi ci jigéen yi, cancer bi nga xam ne mooy dal lu ñu ooyee prostate bi ci góor yi, cancer rees bi, cancer kidneys yi, cancer colon bi yëpp ay cancer la yoo xam ne gis nañ ci ay gëstu ne ñi nga xam ne seen peese romb na fu mu war a éega ñoom ñoo ko dee gën a am ñi nga xam ne seen peese fu mu war a nekka fa la nekka kon bii tam beneen mbir la moo xam ne nit yi war nañ cee bàyyi xel. Mbadingol docteur ni mbota men kacha kan sainten wolom ka itandi ko ñu waro min nka fotentin fang asitale fasi mantoro ka fo kurango mi yeko kansa kurango me ya lon ko afanan abe siarin sain baake me ya tinna ko ako ama fo ko mel warata damma wolle ka soto bari waro nyim fanan be kafurin ne tunkung dol ko mel ya lon ko wol ka soto waro nyim fanan na tunkungo be kafurin jile me ya lon ka tinna ko dol so soto me ya tinna ko atata fa kuran dol fo me ya lon ko yaaje ko ikufu kafol nyin kono se kansa soto inu wol kono balo kono wol fanan se kansa soto ke wol nyim fanan nyim prostate cancer me ya lon ko wo fanan abebe jere me ya lon ko waro nyin sa bunu yimale musol nyim fanan na nyo wuludu la nyo wulu nyangdo re saje ko woto fanan se cancer soto wo fanan mu fenneti me ya lon ko balo nyin sa bunu le adum fanan ay tafu sunjo fanan na cancer nyin me ya tena ya ka chanu janne wo fanan waro fanan be kafurine mi ya lon ko aso fanan sabunol woto mbadingol nka nyimmim be fale tenti wotal nyanta ka jele waro kuma man torol min fanan bije me ya tinna ko ya nga kata nyanta ka ke nyamen pour kam fantanka nyon kurangol la wodi bo kala nyaadi le wolon ke fantanka bala jamala ni atara ya mera comme e kanyon domor dimal min domo wollom balu nyimmati yeddumoro doma mi ya lon ko ate mantora la mi ya lon ka be balo tembe do la kanyandila wo mu kuleti me ya lon ko abe nafala la inshallah. Thank you very much. While we are talking, I think our technical team, they have some pictures of obese people just to remind people. I know people know who is obese and who is not obese, but we can show some of those pictures like this one. Obviously, you can see that this person's weight is going to affect her health, is going to affect her movement. She's not going to be able to move properly. It's going to affect a lot of things. Another thing that being overweight causes
In men, it can cause erectile problems. They may not be able to function as men because of this being overweight. It can cause infertility, both in men and women. They may be unable to get children because of this being overweight. It causes low self-esteem. A lot of these people, when they're in public, they feel bad about themselves and they cannot live with the people. And it can also, we all know in this COVID period, that those who have overweight, they are the ones who die from COVID more than the people who are not overweight. So in short, I'm going to stop here talking about the bad things about COVID, but in short, about being overweight. In short, these are some of the things that being overweight can cause people, so that people can know that it is a very dangerous thing. Mbokk yi ñu ngi leen doon wan léegi nii ñi nga xam ne seen yaram ku leen gis rek xam ne seen yaram romba na fu mu war a em, ku leen gis rek xam na ne seen yaram a ngi leen a sonal parce que ku ñenn ñi si ñoom pour jóg dox sax duñ ko mën a def suñ nekkee ci mbooloo di rus sax fu ñoo nekk si mbooloo bi suñ demee jënd yére duñ xam fan la ñoo amee yére yoo xam ne dinañ leen jot. Am na si ñoo xam ne ci góor yi ñoo xam ne seen réyaay tax na ba mënatuñ a sëy, jigéen yi ak góor yi yëpp tamit daf leen day jox duñ mun a am doom, dinañ mun a sëy xëj na waaye duñ mun a am doom. nga gis tamit si feebar bii nii ñu gisoon nii ñu ci dee ñu ci ëppa yëpp mooy ñi nga xam ne seen yaram romboon na fan la war a éega. Kon am yaram definitely wan nañ leen léegi nii ne nekk na loo xam ne lu nit war a moytu la. Yaram bu bëri lu nit war a moytu la. Su nekkee dem nga ba ko amit tamit war ngaa jéem bu baax a baax pour wàññi sa yaram. Mbadingol docteur be ñin natalol me yitandi kam be ñin natalo me yitandi kala tem wolam hani sa kal hakilo bulandi ka yitanda la waro ase mantora kol min kenole me yati nako ali ñin natalol min jetenting aya yitandi le ko wo aliyo mol je mil yalan ke be warari gol nyanta kube ku kelano ita kenola me yati nako ni ajale ñin natalo me yitandi ta ya yitandi le ko ñi mari be tentinya abe kube ku kela ta kenola asati na fan hani bita kan kafo kono ise malunu ifan fele fan pour ka tama kafo kono bay ba fala ko mol be tarante jibe lale nte balo so to nyamen tenti asati na ko fan kewdol bije futuo se kole yey manole fan wo be waro ñin na ko wala asati na ko modol bije mel yalon koy fututa kewoni musobe dinkube kole yale ka yitandi ko balo ñin na kenya ñin balo kono asa yitandi ko o fanambe kole yale jere so waro ñin ka yitandi waro la mantora ko min akake asembo warata baake le me ya tinna ko nga kata ni me ya lon ko ye balo sotole ya kata e bakele la nyamen pour que fantanka balo la mantoro la because balo la mantoro ñin nga jele ko asembo warata le baake. Thank you very much, Khadijat. I think after this segment we will open the lines so that people can call in and ask questions and contribute in the program. But I just want to give some figures to tell the people who are obese now that they are not alone in this, that many people are obese now in the world. It is a new thing that is coming up because of development that is coming up now. We have realized that the obesity in the world from 1975 to now has tripled. Okay, so if it was 1 every 10 people, now as it is, 1 out of every 3 people in this world is obese. Has a weight more than they should have. 1 out of every 3 is actually overweight. And 1 out of every 10 people or more than that are actually obese. So this is a very big number. 1 out of every 3 people is overweight, 1 out of every 10 people is obese. So it's a general problem. It is not an individual one-person problem. It's a general problem, and we will look at why this is happening and try to advise people how they can avoid being obese. Mbokk yi lu ma doon wax léegi rek mooy dinañ leen jox ay numbers léegi nii pour wan leen ne su nekkee ne yow tey sa yaram romba na fan la war a romba bul foog ne yow rek la bëri nañu ko am te léegi ci àdduna si mu ngi gën a yokku bés bu nekk mu ngi gën a yokku suñ demee ñetta fukki at ci gannaaw luñ amoon ci ñi nga xam ne dañ uppa seen yaram ak luñ am léegi nii moo ko uppa di nga gis ne mut na ñetti yoon luñ amoon ñetti fukki at ci gannaaw mu ngi mel ni léegi soo ko seetloo ñetti nit yoo compter rek wala lu ko uppa sax kenn ki yaramam romba na fan la war a éega kon problème bu rëy lañu am ci àdduna si nga gis ne ñi nga xam ne seen yaram dafa weesu comme yenn si nataal yi ñuy wane nii fukki nit yoo gis kenn
egg na foofu noonu nga xam ne léegi wér-gu-yaramam dina ko gétteen kon nekk na loo xam ne lu garaaw la loo xam ne dinañ leen wax lu tax muy dee xew dinañ leen wax nag ngeen ko jéem a fanxee waaye nañ xam ne ñu ko am léegi nii ci àdduna si bëri na. Ok mbaɗigol comme docteur ya faale ñamen doron waro ñing amanke ko na beetela a beete dammalla waro mo kuleti me yalon ko ay ñin duniya beele ben waro tatale fo ka yitandi ko mo nonto tan sanji tan saba ko manto aning sign ni ya jibe sign tentin na waro gana sembo warata me ya tinna ko ye mo saba kono jibe ise mo kilin soto me yalon ko waro memba balo bala a tambitale aman kanyang kom biata kende anyang abalo nyi nyanta kanyan na damen ye mo lulu jibe saje ko mo saba ikono mo abalo tambitale me yalon ko jata kende akono abalo nyi nyanta ka damen bare hani kabi mba folal yenne fanan nta danna ka fale waro ka mantoro men ke bare mba ka chala le fanan ko inse min keno fon kan pour kan fan tanka nyim balo la me yalon ko abe fennati me yalon ko abe mol mantoro la Inshallah. Thank you. The other thing I want to do before we open the lines, after I say this bit of thing, maybe we can open the lines on 5050505 for people to be part of this very important discussion today, because it's actually a national thing. We have to look at it as a national level to try to reduce the obesity in our country. And one thing I want to mention is a very unfortunate thing, that children are now being affected. And before, in our side of the world, the only problem we used to think about was children being underfed. We had children who are being underfed, who have we call it malnutrition. But now malnutrition is it's double, okay? It's a double burden, which means that there is a malnutrition, which means that they are being underfed, and they have diseases like kwashiorkor and low protein levels and things like that. But now we have the other side, where children are being overfed. And you go to some of the schools, you find out that now maybe 1 in every 5 children is having issues of weight. And the problem with that is that these children grow up, and as adults they get to be overweight and obese. And these children grow up being disadvantaged from the other children, because they grow up and they have higher chances of getting diabetes, they have a higher chance of getting arthritis, they have a higher chance of getting heart diseases, they have a lower chance of surviving to very, very old ages. So people die early because they were overfed when they were children. So we have to really, it is the responsibility of the adults on what they're going to feed the children and what activity they're going to give the children. We're going to go into that in the courses. But now I'm just talking about what is actually happening. And what is actually happening is very unfortunate, that our children now are being affected by this. Lu ma doon wax rek mbokk yi balaa ñu ubbi suñu paree ci li nit nañ ubbi line yi 5050505 waaye lu ma doon wax rek mooy ne lu tiis mooy dox léegi nii mooy ne léegi nii nekkatul ne rek mag yi sax ñoom la seen PCD di ëpp fu mu war a am. ñun amoon na time boo xam ne wala sax ba léegi mu ngi am mooy ne soo demee ci dex gi ak si yenn dëkk yi nga xam ne dëkk yu ñàkk lañ xale yi du ñoo lekk yu baax, duñ gis yàppa, duñ gis yenn yi maalo sax wala yooyu noonu yenn lekk yu bon rek lañ leen day jox yoo xam ne xale yi dañoo seen lekk doyut. waaye léegi nii suñ génnee ci loolu ñu ngi amati beneen problème boo xam ne am na ay xale yoo xam ne sàkkatuma ci teeru bi fii nii ñoo xam ne seen lekka dafa uppa dayoo lu ñu leen a jox ñu lekka dafa uppa. ñu ngi ci pizza yi, ñu ngi ci naka lañ ko burger yi, ñu ngi ci yi nga xam ne mu ngi leen a jox nga gis xale boo xam ne PCM romba na ñaari yoon lu mu war a nekka. kon loolu noonu problème la, moo tax ñu wax ko nit yi. dafa mel ni dañ am benn call balaa ñoo dem ci Mandinka language bi. Yes caller. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ok mi contanta la kacala bake lafta ni karo kila min domor fen jumal le sat na min mos balo sot no domor on to ani min yalon ko domor sifa jumal mo imam bete ya harba ni bala. Thank you very much. Min ko dolbe je ka subol dolbe je 6 kilo dolbe je something like that. Min bala jato so sembola yalo albi men pokade warba man bete ya aka jama fa la futu tinyale. Thank you.
Thank you very much. Ngamoy, we will go into that. That is going to be the next thing that we are going to talk about. Just follow the program. Even if we are unable to do it today, if we are unable to complete it today, we are going to talk about those things. We just want to take it step by step for people, and we will answer that question in due course. But maybe ñu wax suñ mbokki man ni kay lan laa wax léegi ci mbiri xale yi parce que loolu tam lu garaaw la loo xam ne léegi nii dinañu mën a indil problème ñun dëkk bi yëpp sax suñ demee ba suñ xale yi suñ demee ba mag duñu amati wér-gu-yaram parce que bu ñoo nekk xale dañ uppal seen lekka bi kon loolu noonu beneen problème la dinañ nag ñëw ci lu waa ji laajte mooy yan façon ngi lekka lañ war a lekka yan lañ war a bàyyi loolu dinañ ci ñëw mu déglu ñu rek mbaɗigol comme docteur bota min fo kan tentindoron ka yitandi ko nunto sasa siyata dindigol la karolale ka fo dindigol mi yala ko domoro buke si isaje dindigol ñimbe labarala sa fay ko kuwasiyo ko kurango walla sasa dol bijile mel ya lon ko domor baliya walla ba sabula dindigol bari sain aya yitandi ko dinding jamal bijele sakamel ben na ñin kombo tondol la tenting mel ya lon ko balula ñin pizza ñin bogal la ñin tuluma fengol wol be ya yitandi lo ko fengol me ya lon ko dindingol ñin sain e ka men domo wala ka siya men beteyata ibalo kono ani ira sanjo ñin be danding damen so me ya yitandi ko dindingol ñin na domoro ñin ñanta ka jibele nga korosi bake nga jibe domorol ñin ñanta dan damen anim fanan y ñanta ka mum bala mamandi sifale ke me ya lon ko ani balo ñin be kanyan nale ka yitandi ko hani say mafo ko comme dindingol bela domoro fe nga bare hani santuto satil to tenting mel ya lon ko ila domorol bulol me ko ben ya lon ko subol be koleyari wo mafo ngolale ñin ñewol ibe sulare balo be sulare minna wodula dol to fanan abijele bari ka yitandi fanko na jamma fango fanan dindingol ñing hani nunto dindingol bitano sanjo min do sayin ite futano wala sanjo to fan ni sata kurango siyaden dindingol la sanjo to de wobe min ka sabo wala waroti adim fanan ñin kurangol ka finti dindingol ye juna sanji tan sabay sa moy diabetes be dindingol sanji mu wanni lulu ya moy yele selo be dindingol wobe mun ka sabo mbalo buka mama seems there's a caller. We'll give the caller a chance. Hello caller. Hello. Yes sir. Hello. Jaama rek. Dama day feel pain suma right hand chest bi. Waaw. Waaw. Man dama day feel pain suma right hand side bi ok boobu noonu looy def rek mooy you'll have to go to hospital ñu check la bu baax seet lan mooy problème bi waaye tey ñun lu ñoo wax about mooy obesity mooy ñi nga xam ne seen weight dafa it's too much yow lan nga xam ci loolu ak lan nga ci wax. Non, man kay dama day follow ba blank diet bu baax. ok baax na ok that's very good waaye lu ma la advice rek mooy su nekkee chest pain bu mu ngi laa gëteen nga dem ci docteur si ñu cegal la ko because ñun duñ la mën a answer question bi fii nii because gisuñ la te defaluñ la any test pour mën a answer question boobu. Thank you sir, thank you very much. Okay, so the lines are now open 50500505 for anybody who wants to take part in this program, and we urge our listeners and viewers to ask questions about the topic rather than going outside the topic, so that we can complete this topic properly, and then maybe next programs we can answer other questions. mbokk yi léegi line yi open nañ ko 50500505 ku bëgg a call ñu ñaax nit yi nag ñuy call ci ñun lu ñoo waxtaanee léegi mooy yaram bu rëy suñ ci amee ay laajte wala am luñ cee yokka ñu waxtaanee loolu nga xam ne dinañ mën a jeexal waxtaan bi ba mu jeex tak maybe we say that. mbaɗigol nga julol yelele sa ni momo lafta commandiro kela nomba ñe mominti walam 5050505 mbe mbaɗigol fanan danila me yalon ko ye ñinin ka rosoto isemol ñinin ka me ka chamin kono bi me yalon ko waro ñinnem. Okay, we have a caller. Hello doctor, how are you? I'm fine sir, how are you? Alhamdulillah. We appreciate your the program. Thank you sir. I just want to ask something about what you are saying about the big fat. About? The fat. Thank you. Go on, yes. The fat, the people who get fat, too much fat in the body. Exactly, yes. Yeah, but one thing I realized in the Gambia, people was eating late night around 10 to 9 o'clock, eating some of food like meat and whatever you are saying, that mboha and others. Mm-hmm. But we are not controlling. When you go to sleep always, the guy was saying that his chest is spinning.
Because I realized that it happened to me all the time. When I eat late night, around even 8 o'clock tonight, always my face is paining. But when I stop it, my body just come normal and my system come back and normal. That's great. Very good advice. But we need, doctor, also, this program is very, very interesting, very interesting. Thank you very much for that information. I agree with you 100%. It is not good just to eat at night and then go to bed. It will cause a lot of problems. There are a lot of problems that it can cause. So thank you for that information, and we are grateful. Okay, so Khadijatu, the next thing that we want to go on, I think some of the questions was on that, was what really causes obesity. We've talked about what is obesity. We've talked about the consequences of obesity in our health. We've talked about how much obesity is in this world, but now I want to talk about what actually causes it. And being overweight or obese is two factors. And it is an imbalance in those two factors. Is what we eat and how much activity we take. Because the thing is that God has made us to eat so that we can expend it on, we can expend the energy on activities. There's a caller before we go on to that. Yes, hello. Hello. Yes. Go ahead. Hello? If you can listen to your phone rather than your TV, so that we don't have that echo. If you can listen to your phone rather than your TV, so that we don't have that. Please go far from your TV and talk to your phone. Talk on your phone. Hello. Wow. Waxal ci sa téléphone bi bul waxee bul déglu télé bi wàññil télé bi nga wala nga sori ko. Hello. Yeah. Hello. Ka fene waroni. Yeah. Hello, mbe moy kanne? Hello. Hello, na mbe moy kanne? Ila telefono la. Mana ke ba mo. Okay. I think another thing, maybe what she is trying to say is that it may be natural for somebody. Some people just, when I was growing up, some of my mother's friends, or the older people, I was a small child, they used to talk about somebody having big bones, that this person is natural that he is fat. It is not because he's eating or whatever it is, but that's a fallacy. That's not true. I mean, to be fat is a factor of two things. There are very few illnesses. There are very few people. It's because of an illness. Thyroid problem can cause it. Some other problems can cause it. But those are very few people. Most of the people who are fat or who are overweight, their being overweight is a factor of two things. I was saying, it's a factor of what they eat, how much they eat, and what energy they spend. Because as I said, God created us so that we can eat and spend energy. It seems there's another caller. Hello, caller. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yes, sir, Doctor, good evening, very good evening. Good evening, sir, good evening. Yeah, your program is very educative. Thank you very much. Can you tell us your name and where you're calling from? Hello? Sonko from Nema. Thank you very much, Mr. Sonko. Go on. Yeah. What I just wanted to ask is about, obesity. If you are overweight, okay, what should you do to reduce your weight? Thank you very much. Very important question, and we will get into that also. Just follow the program. We are going to talk about that, but it's a very, very important question. Thank you for raising it. We want to now talk about the causes. Then we are now going to talk about what people can do to reduce excessive weight. Thank you. Yes, so as we were saying, I'm going very slowly about this. I'm not rushing it in any way. I don't mind even going another program on this, and I think it will be useful to go another program where we're just going to receive questions and answers. But what I'm trying to get at, and I'm going to go back on it again, is the fact that God created us,
and made our energy the food that we eat. It is the food that we eat that gives us the energy to move, to talk, to walk, to do things. But if we are eating more than we are spending that energy, then that food goes into storage mode, and that is what causes overweight. So we have to have a balance where what we eat, we can spend that energy. So therefore, being overweight is one of those two things. So we have to take care of our food, and we have to take care of our activity. Now we go to the food first. In the food, the things that can cause us to be overweight, the most important one of them is refined, high carbohydrate, high sugar food. So we are talking about sugar. We talked about sugar the last time. And the amount of sugar we eat is simply too much for us. And that can cause us to have so much energy, but we are not using that energy. Then, you know, anything that we eat gets stored in our body, and then we get fatter and fatter. Energy dense foods, you know, like the rice we are eating, the spaghettis that we are eating, the macaronis that we are putting, you know, everywhere. Everybody's putting, even if it is bread and bullet, they will put a lot of spaghetti in it and make it look very nice. But those are the things that cause us to be overweight. So very high calorie food, the fatty food that we are eating, all those things are very important in causing us to be fat. So we will start with that. Then I will talk about some of the healthy options that we can eat. Then we will now talk about movement and spending that energy that we are talking. Mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy ñu bëri ñu ngi laajte léegi nii naka la ñoo def yan façon ngi lekk lañ war a lekka lan moo dee di waral réyaay bu ëpp ak yooyu noonu ma ne leen nañ ko def ndanka yooyu noonu yëpp dina bokk ci programme bi suñ ko mënta jekkali tey tamit dina ñëwaati beneen yoon ñu continuer ko ñu waxtaanee ko waaye dama bëgg ñu def ko ndanka parce que lii lu am solo la pour waxtaanee ñu commencé nag ci mbiri lan moo dee di waral nit réyaayam ëpp fan la war a réyee ma ne mbir mi mooy ne yàlla daf ñu binda ne lu ñoo lekka moo ñoo jox doole bu ñoo am pour def yi ñu war a def képp koo xam ne yaa ngay lekka lu tax yàlla jox la ngay lekka mooy pour nga mun a yëngatu pour nga mun a doxi sa soxla yi mu ngi mel ni dañ am beneen koola dinañ bàyyi koola bi hello koola. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi laa dégg waaye trial nga waxee sa téléphone bi talk on your phone. waaleykum salaam. Tell him to use his phone. Hello mbe moy kanne ibaka tele yemol la moy ila telefono to kanal la moy teleto isaje ñoo moyo se sona ya wa seyni sombi amna maana trop jërëjëf luñ bëgg rek mooy nga waxee sa téléphone bi bul déglu sa télévision bi soo ko defee rek dafa méttil affaire bi so dañ bëgg nga waxee sa téléphone bi léegi waaw mu ngoog ñu ngi laa dégg bu baax waaw man dama foog ne yaram yu bari ni da nga gis ñi boole mburu ñebe bota mayonnaise neen yëpp ñu boole ko foofu waaw bokk na si de waaw dama mos a dem ci lopitaan bi guddi ma fekk fa benn waa ji dafa daanu woon waaw docteur bi mu ne ko normalement lu war nit dafa war a lekk nen ci wit bi benn nen la war a lekk waaw mu teglante ay nen ak mayonnaise ak bota ak ñebe mu nekk lu ne te dafa naa loolu daa baaxul ci wér-gu-yaram de wax nga digga loolu moom kenn waaw digga jërëjëf si call bi we thank him very much. That's the last caller moom mooy ku ñëw mun a mujjee am foog naa ne programme bi daal Khadijatu by force mu dem to another program. We must go into another program so that we can talk about the causes, the fundamental causes. We talk about what a healthy diet entails. We'll talk about what an unhealthy diet entails. We'll talk about also activity. What type of activity should we be engaged in so that we can burn the energy that we are eating. So I think we will translate that in Wolof and Mandinka, and then we will close it here for today until next week. Mbokk yi mu ngi mel ni lii mooy luñ leen a mën a amal tey programme bi nag jeexagul dara
waxaguñ sax luñ bëgg a wax ci mbir mi dinañ ñëwaate suñ ñëwaatee dinañ wax yan mooy lekka yi nga xam ne mooy lekka yi baax yi nga xam ne war nañ koo lekka yan mooy lekka yi bon yoo xam ne war nañ koo wàññi lu bëree bëri yan mooy yëngatu yoo xam ne war nañ koo yëngatu parce que ñaar yooyu noonu la yëngatu bi ak lekka bi ñaar yooyu noonu suñ ko contrôler rek di nga gis ne yaram yi duy rëy naka la war a rëyee feebar yi ñu fee amee tam duñ ko ci am so dinañ bàyyi Kadijatu wax loolu suñu mbokki mandinkay tàggatoo ñoom ñu ne tamit ñu tàggatoo ba beneen yoon incha allah. mbaɗigol na kaccañi ñanta tenten na damen wato e mol janfa kaccañi man futano woto bara hani kabi mbinali e janne kotenke ana kacca kiliŋoñin kotenke tenen nala inchallah ka faali baloñin a ñanta ka dan damen anin domoroñin min fana ñanta ka min dom because baloñin domoro wala ka sembodi sembo nin balo wala ɓe tamanola pour ka i balo tembendi a ñanta ka tembe damen bara sayinten wato e mol janfale nin nata kotenke nal se kacca gana tentende. Thank you very much, ladies and gentlemen. It's been a pleasure talking to you about obesity, and we are going to continue the discussion next week. We thank you all for tuning in, and we remind you that COVID is still here, and let us take the measures that we need to take to prevent ourselves and our loved ones to have the COVID virus. mbokk yi ñu ngi leen a gërëm ci déglu bi nga xam ne moom la ngeen ñu déglu tey di kontaan nag si waxtaan bi mi nga xam ne mooy waxtaani réyaay bu ëppa waaye nag jeexalaguñu waxtaan bi suñ ñëwee next week dinañ waxtaan ci yan mooy mbir yi nga xam ne moo dee waral réyaay bu ëppa dugga ci lekka yi nga xam ne xëj na moo gën ñuy koo lekka ak lekka yi nga xam ne war nañ koo wàññi bu baax a baax comme yu kooku noonu doon wax ay mayonnaise yeeg yooyu noonu yëpp di nga gis ne kon suñ yaram yi dinañ ko mën a contrôle bi nga xam ne feebar yu ñu wax nii yëpp dinañ ko mën a aaral suñ boppa ñi leen a gërëm fii ba yoon beneen yoon incha allah goodbye.